Okay, good afternoon, students. Today we are discussing two-tier client-server architecture. Okay, uh, the two-tier architecture was developed in 1980 on the basis of file server software architecture design. This architecture serves uh, several benefits compared to file server. Okay, the two-tier architecture consists of only two components, which are one is client and another one is server. Okay, మరి టూ టైర్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకు టూ కాంపోనెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈజ్ క్లయింట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ సర్వర్. ఓకే, ది క్లయింట్ కాంపోనెంట్ కెన్ బి ఎదర్ ఏ ఫ్యాట్ క్లయింట్ ఆర్ ఏ థిన్ క్లయింట్. మరి క్లయింట్ కాంపోనెంట్ అనేది మేబీ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఫ్యాట్ క్లయింట్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ థిన్ క్లయింట్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, depending on the type of architecture. Next, the architecture may be either fat client, thin server or thin client, fat server architecture. Okay, మరి ఆ ఆర్కిటెక్చర్ మేబీ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఫ్యాట్ క్లయింట్ థిన్ సర్వర్ అని ఉండొచ్చు, లేదా థిన్ క్లయింట్ ఫ్యాట్ సర్వర్ అని ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఫ్యాట్ సర్వర్, ఫ్యాట్ క్లయింట్ అండ్ థిన్ సర్వర్. మరి ఫ్యాట్ క్లయింట్ అండ్ థిన్ సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసాం అంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, క్లయింట్ క్లయింట్ ఏం చేస్తుంటాడు, సమ్వాట్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంటాడు అనమాట సర్వర్కు. ఓకే, సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ సర్వర్ ఆ క్లయింట్ సెండ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. రిసీవ్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ప్రాసెస్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ను రిజల్ట్ను మళ్ళీ క్లయింట్కు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఐ మీన్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా. మరి ఫ్యాట్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి అండ్ థిన్ సర్వర్ అంటే ఏంటో మనం ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇన్ ద ఫ్యాట్ క్లయింట్ థిన్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ది అప్లికేషన్ లాజిక్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఎట్ ది క్లయింట్ సైడ్. ఓకే, మరి అప్లికేషన్ లాజిక్ ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతుందంటే మనకు క్లయింట్ సైడ్లో. ఓకే, క్లయింట్ సైడే మనకు అప్లికేషన్ లాజిక్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్ వేర్ ది సర్వర్ సింప్లీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ డేటాబేస్ స్టోరేజ్ ఎంటిటీ. మరి ఇక్కడ సర్వర్ అనేది జస్ట్ డేటాబేస్ స్టోరేజ్ ఎంటిటీ లాగా మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అప్లికేషన్ లాజిక్ మొత్తం ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుందంటే మనకు క్లయింట్ సైడే జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఫ్యాట్ క్లయింట్. ఓకే, ఫ్యాట్ క్లయింట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ లాజిక్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ అట్ ది క్లయింట్ సైడ్. ఓకే, మరి థిన్ సర్వర్ అంటున్నాం. థిన్ సర్వర్ మీన్స్ జస్ట్ సర్వర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ డేటాబేస్ స్టోరేజ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, జస్ట్ డేటాబేస్ స్టోరేజ్గా మాత్రమే మనకి ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, that is called a fat client thin server architecture. Here a fat client can be defined as a client, మరి ఫ్యాట్ క్లయింట్ ఏమని పిలవచ్చు, మనం క్లయింట్ అని పిలవచ్చు, దట్ ఆఫర్స్ ఏ రిచ్ ఫంక్షనాలిటీ వితౌట్ depending on the central server. A fat client can also be called as a thick, heavy or rich client అని పిలవచ్చు అనమాట. మరి ఈ ఫ్యాట్ క్లయింట్కి ఇంకా డిఫరెంట్ సినోనిమ్ నేమ్స్ ఏమైనా హెవీ, రిచ్ క్లయింట్ అని పిలవచ్చు అనమాట. ఓకే, ది రా డాట్ ది రా డాటా రిక్వెస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ SQL query at the client, and then query is sent to the server for processing the server process. Okay, the query then sends back the result to the client in the user interface format. మరి మనం ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. మరి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ అనమాట. ఓకే, మరి క్లయింట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక SQL క్వైరీని టైప్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆ SQL క్వైరీని టైప్ చేసి అండ్ అప్లికేషన్ లాజిక్ కూడా మనం ఇక్కడే పర్ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం క్వైరీని మనం సర్వర్కి సెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే,
క్వైరీని మనం సర్వర్కి సెండ్ చేస్తున్నాం. అంటే అప్లికేషన్ లాజిక్ మొత్తం ఇక్కడనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. జస్ట్ మరి ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిట్రీవ్ చేస్తుంది. రిట్రీవ్ చేసి మనకి ఏం చేస్తుంది, యాజ్ ఏ రిజల్ట్గా మనకు క్లయింట్కి డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యాట్ క్లయింట్ ఇన్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థిన్ క్లయింట్ ఫ్యాట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. థిన్ క్లయింట్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఇది క్లయింట్ అనేది ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ సర్వర్ అనేది ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుందో ఇక్కడ సెకండ్ టైప్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇన్ థిన్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ది క్లయింట్ విల్ బి ఆర్డినరీ డెస్క్టాప్. క్లయింట్ అనేది ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆర్డినరీ డెస్క్టాప్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. విత్ మినిమల్ ఫంక్షనాలిటీ, ఏదో చిన్న చిన్న ఫంక్షనాలిటీతో ఒక ఆర్డినరీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట క్లయింట్ అనేది ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ టెర్మినల్ విచ్ హ్యాస్ ది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బట్ ఎంటైర్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ డన్ ఎట్ ది సర్వర్. మరి టోటల్ ఎంటైర్ ప్రాసెసింగ్ మొత్తం ఎక్కడ జరుగుతుంది, మనకు సర్వర్ సైడ్ జరుగుతుంది అనమాట. అందుకే దీని ఏమంటాం అంటే ఫ్యాట్ సర్వర్ అంటాం అనమాట. ఎక్కడైతే టోటల్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుందో అక్కడ దాన్ని ఫ్యాట్ అని పిలవచ్చు. జస్ట్ ఎక్కడైతే ఆర్డినరీ డెస్క్టాప్ లాగా లేకుంటే జస్ట్ డేటాబేస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమని పిలవచ్చు, థిన్ అని పిలవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ది ఎంటైర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డేటా ఈజ్ సెండ్ టు ద సర్వర్. మరి ఇక్కడ మనం ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో డేటా మొత్తాన్ని ఎక్కడికి సెండ్ చేస్తాం, మనం సర్వర్ సెండ్ చేస్తుంటాం అనమాట ఫర్ ప్రాసెసింగ్. నెక్స్ట్ ది సర్వర్ విల్ ప్రాసెస్ ది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డేటా, perform necessary computations and deliver the requested service. మరి క్లయింట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డేటాను సెండ్ చేస్తుంది అండ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే సమ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ప్రాసెస్ చేసి దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ని ఏం చేస్తుంది, రిజల్ట్ను డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు థిన్ క్లయింట్ ఫ్యాట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ two types of client server architectures. One is fat client thin server and second one is thin client fat server. Okay, remaining we'll continue next class.